असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शान्ति शान्ति। Good morning, Shubhodayam. English బాగా నేర్చుకుంటున్నారా? Are you happy with the pace? You know, sometimes even after completing the advanced level and then communicate English 1 and 2, students come to me and tell me, Swamiji, still I'm not able to speak well, speak with confidence. The only thing, as I have already said, you have to come to books. One book you read 7-8 times from cover to cover, it makes huge difference. Multiple times you have to read the same article, same essay. Then you will observe the language. Then you will understand the nuances of the language, the soul of the language as it were. ఆ భాష యొక్క ఆత్మ స్వరూపం మీకు తెలిసిపోతుంది. ఒక పుస్తకాన్ని 10 సార్లు చదవాలి కవర్ టు కవర్, జస్ట్ టు లర్న్ ద లాంగ్వేజ్. భాష నేర్చుకోవడం కోసమే గమనిస్తూ చదవండి వాక్య నిర్మాణాన్ని. ఒక పుస్తకం. It makes such a huge difference. We are reading, but only we just glot on the surface. So that's the problem. So it's not taking root there in the mind. It's not forming a permanent impression there. ఒక గట్టి సంస్కారం, భాషా సంస్కారం ఏర్పడట్లేదు. The reason is we are just actually glancing through. So we are not actually observing the way sentences are constructed, how the words are arranged, what is the meaning of the individual word that is used there. This is how actually you have to grow slowly, slowly. As you keep reading, the practice is very important. You will grow in you will learn communicative English. Yeah, of course, Vivekananda's books will help you a lot. But of course, they are all very metaphysical
teachings a bit heavy, philosophy, concepts are heavy, but not the language as such. Right, please see page number 74 for today's quote. The first quote in the page: everything that makes for unity is moral, everything that makes for diversity is immoral. Know the one without a second, that is perfection. The one who manifests in all is the basis of the universe, and all religion, all knowledge must come to this point. There are 3 sentences are here, very beautiful. The first sentence: everything that makes for unity is moral, everything that makes for diversity is immoral. నైతికత అంటే ఏంటో స్వామీజీ మనకు ఒక నిర్వచనం ఇస్తున్నాయా. వాట్ ఈజ్ మొరాలిటీ, వాట్ ఈజ్ ఇమ్మొరాలిటీ? ఏకత్వం వైపుకి తీసుకువెళ్ళేదంతా మొరల్, నైతికం. భిన్నత్వం వైపుకి తీసుకువెళ్తున్నదంతా అనైతికం, ఇమ్మొరాలిటీ. నో ద వన్ వితౌట్ సెకండ్, దట్ ఈస్ పర్ఫెక్షన్. పూర్ణత్వం అంటే ఏంటి అని అడుగుతాను. వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్షన్? వెన్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ వన్ విచ్ ఈస్ బిహైండ్ ద మెనీ, యూ హ్యావ్ అటైన్డ్ పర్ఫెక్షన్. ఈ భిన్నత్వం వెనుక ఉన్న ఏకత్వాన్ని నువ్వు సందర్శించగలిగితే, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగితే, నువ్వు పూర్ణత్వాన్ని సంప్రాప్తించుకున్నవాడే అవుతావు. ద థర్డ్: ద వన్ హూ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ఆల్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్. ద సేమ్ డివైన్, ద సేమ్ కాన్షియస్నెస్, the same supreme intelligence is manifesting, expressing through multiple forms. This has been taught in this culture again and again, again and again. You see, for the Mahabharata, we are taught ahimsa paramo dharmaha, non-violence is the supreme virtue. You ought to love all the beings. Why? Because you are there in that being also. It is the same divine principle, it's the same consciousness. There is no separation, there is no division. The division is only apparent, it's not real. రాత్రిపూట మనం గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఏకమైపోతుంది. ఎవ్రీ డే ఇన్ ద నైట్ వెన్ యూ గో టు స్లీప్, ఇన్ డీప్ స్లీప్, ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ వన్ ఫర్ అస్. అగైన్ వెన్ యూ వేకప్, ఫస్ట్ కమ్స్ ద మైండ్ అండ్ దెన్ కమ్స్ ద యూనివర్స్. భిన్నత్వాన్ని చూస్తాం. మనసు ద్వారా భిన్నత్వం ఏర్పడుతుందని తెలుసుకొని, మనసు వెనుక ఉన్నటువంటిది చైతన్యం. ఆ చైతన్యం అందరిలో ఉంది కాబట్టి నువ్వు అందరినీ ప్రేమించాలి, ఎవరిని ద్వేషించకూడదు, ఎవరికి హాని చేయకూడదు అని చెప్పి మన వాళ్ళు అహింసా పరమో ధర్మ అని చెప్పి they have created a very gentle race. The Indian race is the gentlest of all the races. You just see the conflict that is going on in Gaza. See, in that part of the geography, from childhood they teach you, you ought to hate that man. The only way they know to love their religion is to hate the people of other religions. When you teach that kind of hatred from, childhood, what happens? It explodes into war one day. It's just a matter of time. నువ్వు అంత ద్వేషాన్ని నువ్వు బోధించినప్పుడు, విద్యతో పాటు భాగంగా నువ్వు సృష్టిలో ఉన్న అన్ని జీవుల్ని ప్రేమించాలి, అందరినీ ప్రేమించాలి, అందరినీ గౌరవించాలి. దోస్ టీచింగ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ మెనీ కల్చర్స్. ఓన్లీ ద పీపుల్ ఆఫ్ మై రిలీజియన్, పీపుల్ ఆఫ్ మై ఫెయిత్, ఐ ఆట్ టు రెస్పెక్ట్ అండ్ ఐ ఆట్ టు లవ్. నా గ్రూపులో ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమిస్తాను, వాళ్ళది వేరే గ్రూపు, వాళ్ళని నేను ద్వేషిస్తాను. గాన్. సో ఇట్స్ జస్ట్, వార్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఓవర్ టైమ్. నో వార్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ నైట్. యుద్ధాలు రాత్రికి రాత్రి పుట్టవు. కొన్ని రోజులుగా ఒకళ్ళు ద్వేషించుకుంటూ వస్తున్నారు. ఒకరోజు ఇట్ ఎక్స్ప్లోడ్స్ ఇంటూ వార్. టుడే వార్ మీన్స్ యూ నో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇట్, ద కైండ్ ఆఫ్ వెపన్స్ దట్ వీ హ్యావ్, ద డిస్ట్రక్షన్ దట్ వీ సీ, ఇన్హ్యూమన్, barbaric, uncivilized. We human beings are not civilized being as yet. Swamiji says, civilization is yet to be, civilization is nowhere. Vivekananda says, 99.9% of human beings are more or less savages even now. మనిషి ఇంకా జంతువుగానే ఉన్నాడు అంటాడు వివేకానంద స్వామిజీ. వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్? ద వార్స్ ఆర్ ప్రూఫ్. ఎడ్యుకేషన్ ఏమైంది? చుట్టూ చూడండి, వేరే జంతువులను చూడండి, దే డోంట్ ఫైట్ లైక్ దాట్. విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్, విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్, వీ హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్ వెపన్స్ అండ్ యూజింగ్ అగెన్స్ట్ ఈచ్ అదర్. వేరే స్పీసీస్ని చంపట్లేదు మనం, మన స్పీసీస్ని డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటున్నాం. వేర్ ఈజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డమ్నెస్? వేర్ ఎల్స్ సచ్ డమ్నెస్ ఎగ్జిస్ట్? ఏ జంతువు అట్లా తాను ఆయుధాలు అనుకొని చంపుకుంటుంది? సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు రీథింక్, ఆర్ వీ రియల్లీ సివిలైజ్డ్? మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. So that's why the last year we, had this presidency of G20. So the theme for that program you all know, one earth, one family, one future. ఇండియా నుంచి సందేశం ప్రపంచానికి వెళ్ళింది. వన్ ఎర్త్, వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ ఫ్యూచర్. వన్ ఎర్త్, వన్ హ్యూమానిటీ. భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనుషులందరూ ఒకటే స్పీసీస్. సో వీ ఆట్ టు లవ్ ఈచ్ అదర్, వీ ఆట్ నాట్ టు హేట్ ఈచ్ అదర్. అందుకని మనం ఫస్ట్ చేసిన ప్రేయర్లు కూడా మా విద్విషావహై, మే బీ నాట్ హేట్ ఈచ్ అదర్. మేము ఒకళ్ళనొకళ్ళు ద్వేషించకుండా ఉందరం గాక. రోజు చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ కొన్ని మిలియన్లు, కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా. అందుకని అంత ద్వేషం ఇక్కడ లేదు. ఒక కమ్యూనిటీకి ఇంకో కమ్యూనిటీకి మధ్య ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు కొన్ని మనస్పర్ధలు గొడవలు వస్తాయి, బట్ నాట్ విత్ ద సేమ్ ఇంటెన్సిటీ విత్ విచ్ ఇన్ అదర్ కల్చర్స్, ద కైండ్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ దట్ యూ సీ దేర్, యూ డోంట్ సీ ఇట్ హియర్. దట్స్ వై ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ పీస్. ది పీపుల్ ఆఫ్ 7 religions కోఎగ్జిస్ట్ హియర్. 7 మతాల వారు ఉన్నాం.
there is peace, there is amity, there is harmony. You show me in one country where actually these many religions exist and people are living in peace and amity. ఇంత హార్మోనియస్గా ఉన్నటువంటి డైవర్సిటీ ఉండి ప్లస్ ఎట్ అంత హార్మోనియస్గా ఉంటున్నటువంటి కల్చర్ని కానీ ఇంకొక దేశాన్ని కూడా చూపించండి, లేదు. సో ఇండియా విల్ సెండ్ దిస్ మెసేజ్, వసుదైవ కుటుంబకం, వరల్డ్ ఇస్ వన్ ఫ్యామిలీ, వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ద వరల్డ్ ఇంటూ వన్ ఫ్యామిలీ. టుడే ఇఫ్ ద వార్స్ కమ్, don't think that war is happening somewhere the other side of the globe, nothing will happen to me. There is a very, very delicate supply chain. War happens in one part of the globe, it affects the entire globe. అక్కడ డిస్రప్షన్ జరిగిందంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఈ సప్లై చైన్ ఆగిపోతుంది. సో యువర్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ విల్ గో అప్ అండ్ లైఫ్ విల్ బికమ్ మోర్ బర్డెన్సమ్ అండ్ లైఫ్ బికమ్స్ మిజరబుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో వీ హ్యావ్ దిస్ క్రావింగ్, వీ హ్యావ్ దిస్ సంకల్ప దట్ ప్రపంచంలో శాంతి నెలకొనుగాక అని ప్రతి మనిషి కాంక్షిస్తే, రోజు అనుకుంటే, పీస్ విల్ కమ్. థ్యాంక్ యూ, నైస్ డే.